na kwa sababu niko hapa nataka niongee kwa niaba ya chama cha ODM. Mimi kama katibu wenu nimepewa kazi na sifanyi kazi hiyo kwa kumchukia yeyote ama kwa kumuonea yeyote. Sheria ya vyama ilitungwa ikasema usiwe mkeka mwenye kulaliwa na kila mtu. Sheria hiyo mwenye kutunga sio Sifuna. Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote, mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote, mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia masuala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji Kingi. Ladies and gentlemen, I always tell you as my good friends, don't take politics too personal. Usiweke siasa kwa roho sana, huenda mabaya yakakukuta. Do you remember the day Aisha Jumwa Katana humiliated Edwin Sifuna for just working, declaring, fighting for the ODM party? Do you remember in Kilifi County, do you remember? Akimnyang'anya Mike kimadharau. Mnakumbuka hiyo? Nadhani hamkumbuki. Let me play the video for you. Na kwa sababu niko hapa nataka niongee kwa niaba ya chama cha ODM. Mimi kama katibu wenu nimepewa kazi na sifanyi kazi hiyo kwa kumchukia yeyote ama kwa kumuonea yeyote. Sheria ya vyama ilitungwa ikasema usiwe mkeka mwenye kulaliwa na kila mtu. Sheria hiyo mwenye kutunga sio Sifuna. Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote, mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote, mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia masuala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji Kingi. Hatuwezi heshimu wa Mijikenda. Hatuwezi. Asante sana kwa heshima hiyo uliotupatia kama Wamijikenda. Tunajivunia tuko nyumbani na tuko hapa kufariji familia na sio jambo lingine. Vyama tafuta forum. Asante sana, na sasa naendelea kumwita. That is Aisha Jumwa Katana, the person who was fighting hard for President Ruto. Actually, Edwin Sifuna was saying the truth. Whatever Edwin Sifuna said that day was the truth. Nothing but the truth. So, remember, by then, Aisha Jumwa, later, she was given a CS position. It was terminated. Juzi yakaandikwa kwa ile mambo na engineers. Yes, engineer. But today, the same Aisha Jumwa was dying and crying for Ruto. Mwenye alikuwa anasema anapenda sex. She has exited the room. Amefinywa sana pale UDA. Today, she made one of the most difficult decisions of her political journey. Actually, according to her, after deep reflection, prayers, listening to the people of Kilifi, that is according to her statement, she said, after a deep reflection, prayers, and listening to the voices of people of Kilifi. Remember, Governor wa Kilifi wa sasa ni Gideon Mung'aro, the ODM governor, but is in the broad-based government. After listening to the sauti kwa ground, she officially resigned from the United Democratic Alliance. Remember,
Amason Kingi comes from the same place. I guess Ruto saw no any importance of Aisha Katana because Kingi comes from the same area. King used to be the governor, the same county, the same. The governor now, Gideon Mungaro, is working with President Ruto. So Ruto has is not seeing anything tangible that Katana could give nor offer to him. So this decision is guided by anger, if I'm not wrong. But she's saying it's by her conscience and unwavering commitment to defend the democratic right of the people to choose their leaders freely. Anasema, her loyalty has always been and will always remain with the people of Kilifi. She continued by saying she will steady fast in her shared vision for the county, but on justice, accountability, opportunity, and servant leadership in the coming days. She continued by saying that she will unfade the political vehicle. She will carry out collective dream for a better Kilifi. But remember, she's the one who fought Edwin Sifuna. Listen to her statement today. Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance, UDA. This decision is not an act of anger. It is an act of concern. It is a decision born out of love for Kilifi, faith in its people, and unshakable belief that our county deserves leadership that listens, serves, and delivers. As we move through this transition, Wananchi and the public will play a key role in shaping the next steps. Your voice, your guidance, and your expectations will inform the direction we take. This movement belongs to you. My fellow residents of Kilifi, I urge you to remain peaceful, united, and hopeful. Let us reject division, embrace one another, and continue this journey with dignity and courage. As your leader, I have chosen to stand with you. I will continue to listen to your voices, defend your democratic choices, and protect your right to determine your own political future without intimidation or interference. History has taught us that when a united people stand together for justice, no obstacle is too great, no dream is impossible. I want to make it very clear to the people of Kilifi County that by the grace of God and with your support, I will be on the ballot as a candidate for governor in the August 2027 general election. The future of Kilifi is bright. Together, we shall build a county founded on equity, inclusivity, justice, accountability, opportunity, and the will of its people. May God bless each one of you. May God bless Kilifi County. Asanteni sana.